Now let's see about earwax impactions. So earwax എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ആൻഡ് യൂഷ്വലി അത് ഒന്നെങ്കിൽ ചെവിയിൽ നിന്ന് നോർമലായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെവി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് റിമൂവ് ആവും. ബട്ട് ഇൻ വെരി ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇയർ കനാലിൻ്റെ വലിപ്പം വളരെ ചെറുതാണ്, അത് നാരോ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് പ്രോപ്പർ അല്ല എങ്കിൽ ഇയർ വാക്സ് വെളിയിലേക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവരിൽ ഇയർ വാക്സ് ഉള്ളിൽ തന്നെ കെട്ടിക്കിടന്ന് ഫൈനലി അത് ഒരു ഇമ്പാക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എന്താ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്, which is known as earwax impactions. So earwax, it is normally produced by glands in the ear canal. However, in small or oddly shaped ear canals, it may be difficult for naturally occurring wax to get out of the canal, and this leads to earwax impactions. The causes of earwax impactions are blockage or impactions may occur when the wax gets pushed deep within the ear canal. Like നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കോട്ടൺ ബഡൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര പ്രോപ്പറായിട്ടല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വാക്സിനെ വെളിയിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് പകരം വി മേ പുഷ് ഇൻസൈഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലരുടെ ഇയേഴ്സിൽ ആസ് വി സെഡ് ഡ്യൂ ടു ദ അനാറ്റമിക്കൽ ഡിഫക്ട്സ് ഇറ്റ് മേ ബി പുഷ്ഡ് ഇൻസൈഡ്. So in both this condition, finally it may form an impaction or a blockage. So blockage or impactions, it may occur when the wax gets pushed deeply within the ear canal. If the person is using hearing aid or ear plugs, they are prone to have earwax impactions as the normal drainage is difficult in this type of persons. സോ ഇയർ പ്ലഗ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് വെക്കുന്ന ആൾക്കാരുമാണെങ്കിൽ വാക്സിന് നോർമലി ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ആവാൻ പറ്റില്ല, ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു ഇയർ വാക്സ് ഇമ്പാക്ഷൻ. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യൂസ് ഓഫ് ഇയർ ബഡ്സ് മേ ഓൾസോ പുഷ് വാക്സ് ഡീപ്പ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് കോസ് ഇമ്പാക്ഷൻ. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഇഫ് ദ ഇയർ ബഡ്സ് ആർ നോട്ട് properly used, we may push the wax inside, which can lead to an impactions. So the causes are any kind of blockage or impaction. It may occur when the wax gets pushed deep inside within the ear canal. If the person is using hearing aid or ear plug, the normal drainage is blocked, leading to ear wax impactions. And if the person is using earbuds, it may also further push the wax inside. About the symptoms of earwax impactions, the symptoms are decreased hearing, which may be temporary, dizziness, ear pain, plugged or fullness sensation, tinnitus, itching or drainage from the ear canal. ഇതൊക്കെയാണ് ആൾക്കാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സിംറ്റംസ്. ഈ വാക്സ് ഭയങ്കര കട്ടയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് കേൾവി ശക്തി കുറവായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ the hearing acuity would be less, so that is decreased hearing, and it will be revived once the wax is out. The person may feel dizzy, ചിലർക്ക് ഇയർ പെയിൻ ഉണ്ടാവാം, ചിലർക്ക് ചെവി അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നാം, പ്ലഗ്ഡ് ഓർ ഫുൾനെസ് സെൻസേഷൻ, ചിലർക്ക് there would be ringing sensation within the ear, which is known as tinnitus, and others may have itching or drainage from the ear canal. About the treatment, we have to use wax softeners. So many wax softeners are available in the market, which has to be instilled into the ear, which softens the wax. ഈ വാക്സ് ഉള്ളിൽ ഇമ്പാക്ഷൻ ആയി കഴിയുമ്പോൾ കല്ല് പോലെ കട്ടയാവും. അപ്പോൾ ആ കട്ട ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് അലിയിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ വാക്സ് സോഫ്റ്റ്നേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. ആൻഡ് the wax will be normally drained out, or it can be suctioned out. The next treatment is gentle suction to remove wax. So wax softeners ഒഴിച്ച ശേഷം, വാക്സ് സോഫ്റ്റൻ ആയതിനു ശേഷം ENT specialist, he can do a gentle suction in order to remove the wax, or removal of ear wax with a curity.
സോ നമ്മൾ ENT സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ വാക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവബിൾ ആണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂരിട്ട് ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് ഇട്ട ശേഷം ആ വാക്സിനെ വലിച്ച് വെളിയിലേക്ക് എടുക്കാം. ഓർ ഇയർ ഇറിഗേഷൻസ്. So these are the various treatment modalities. We may use wax softeners, gentle suction in order to remove the wax, removal of the ear wax with a curette, or ear irrigation. So this is all about ear wax impactions. Coming to the complications of ear wax. പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും വാക്സ് ഒരു നോർമൽ സാധനമല്ലേ, അതവിടെ ഇരുന്നാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം? ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാവ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ perforated eardrums, in especially if it is not removed properly. If the wax is not removed properly, there can be middle ear infections. Like ഈ വാക്സ് ചെവിനെ അടയ്ക്കും അല്ലേ, അപ്പോൾ മിഡിൽ ഇയർ എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ബ്ലോക്ക്ഡ്. യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബിൽ കൂടെയുള്ള പ്രോപ്പർ ഡ്രെയിനേജ് ഒന്നും നടക്കില്ല. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു മിഡിൽ ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ, external ear infections, and permanent hearing loss from acoustic trauma. So these are the complications of earwax impactions, which is perforated eardrum, middle ear infections, external ear infections, permanent hearing loss from acoustic trauma. Coming to the next condition, which is mastoiditis. Mastoiditis, it is an inflammatory process of the mastoid air cells in the temporal bone. So usually നമ്മളുടെ mastoid bone അല്ലെങ്കിൽ mastoid പ്രോസസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ള എയർ സെൽസിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് മാസ്റ്റോയിഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുക. It is the inflammatory process of the mastoid air cells in the temporal bone. It can be a mild infection or can develop into a life-threatening complication. So mastoiditis ചിലപ്പോൾ ആദ്യമേ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോകും. പക്ഷേ if it is not treated properly, the infection may spread into the temporal bone or it may spread into the brain, and it can lead to life-threatening complication. It usually occurs as a complication of acute otitis media. സോ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ മാസ്റ്റോയിഡ് പ്രോസസ്സിൽ ടെമ്പറൽ ബോണിൻ്റെ അടുത്ത് മാസ്റ്റോയിഡ് എയർ സെൽസിന് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് മാസ്റ്റോയിഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുക. യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ മൈൽഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ, ബട്ട് നോട്ട് treated properly, it can lead to serious complication, and it occurs as a result of acute otitis media. Coming to the types of mastoiditis, the types are acute mastoiditis. So acute mastoiditis we have different types. The first is acute mastoiditis with periostitis. So it is characterized by purulence in the mastoid cavities. So mastoid cavities there will be purulent drainage, which is known as acute mastoiditis with periostitis. The second condition is convalescent mastoiditis, and it is characterized by effacement of the bony septae between the mastoid cells. It can lead to abscess formation and dissection of pus into the surrounding areas. So convalescent mastoiditis ആ ബോണി സെപ്റ്റയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള മാസ്റ്റോയിഡ് എയർ സെൽസിലാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. And ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ sometimes it may lead to inflammation കാരണം there can be an abscess formation. അങ്ങനെ ആ പസ് ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയാസിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. So that is about acute mastoiditis. രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ്. acute mastoiditis with periostitis. ഇവിടെ there will be purulence in the mastoid cavity. രണ്ടാമത്തേത് convalescent mastoiditis. It is characterized by effacement of the bony septae between the mastoid air cells. It can lead to abscess formation and finally spreading of the pus. The next is subacute mastoiditis. Here the child will be having
persistent low-grade ear and mastoid infection that leads to bony septate destruction.